bagivuruga kati yafuuka hypocrisy. Eyali fundamental change bagizalawa bagifudde no change. Ensonga ez'abalwanya zonna bazibukako kati bakola biri babali. Naye nga yo constitution yaffe jakuddawo nga tumaze okubatwala embiro. Ab'e Canada tibawulira, yimba nange kambawulire. Bannayuganda bali ku mawanga, kali owawange togwa mu maanyi. Listen, we are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is worse than apartheid. The gun is the master, the citizen slave. The whole of Uganda is crying. Wonder what is the purpose of the liberation if we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when you lwaki befuula bavumirira ebisiyaga nga bwe basiba abantu babalya bisiyaga? Listen, see our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters became dictators. Wama tuyimbe feneyo, we are fighting for temugwa mumanyi banange we are. Labano muchala senyonyi nkutumideko muchala kamishona yaga yeah. Okay, we sing music, we keep singing because we keep moving. We are not going to wait until we reach the promised land to celebrate. We are going to celebrate all along the way. We are going to sing all along the way, and we are going to praise God all along the way. Listen, mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffenna, era gwe otunuulira ensi yo nosirikireyo oliddemu ensi y'olukwe. Ne bano abakulwanirirako gwe nosirikira gy'oli obeera obasaddaase. Ono mukadde tumutya buti naye nga twekyanze walayi. Omusajja tumutya buti naye nga twakuŋŋaanye. Nkindamu nti tumutya buti naye nga twakuŋŋaanye. Mumugambe tumutya buti naye nga twakuŋŋaanye. Put it down, put it down. I say we are fighting for Bannayuganda bali ku mawanga. DJ Victor, the party maker. Bambi temupowa mulemereko. Bannayuganda baduke Uganda. Mujja kukomawo ng'abazira. Thank you. People power. Our power. NUP. And everywhere. Thank you, ladies and gentlemen. Please take your seats. Thank you. Thank you, the vibrant people of Uganda. Our elders, the senior leaders. I salute you, Pastor Jumba, man of God. You remind me of Dr. Martin Luther King, Reverend. You remind me of Bishop Desmond Tutu. You remind me of Archbishop Jana Nduumu. You remind me of the men in the Bible that stood and told of power. Thank you for living reality, for living justice in our days. Our leaders here, Comrade Nakato, Comrade Doreen, the chapter leader, Mulangira, the chapter leaders of Ottawa and Edmonton. All of you members, comrade leaders, the delegation from Uganda, our able and vibrant leader of our parliamentary team and spokesperson of our party, Comrade Joel Senyonyi, in whom we take so much pride. Our able Secretary General,
Comrade David Lewis Rubongoya, Senior Counsel, our official Commissioner of Parliament, the Zoganyest, Comrade Francis Zake, our former diaspora leader and now key presidential advisor, Comrade Herman Ainebiona, our Minister for Sports in the New Uganda, Comrade Kayemba Solo, our chairperson of PG District, the youngest in the country and most vibrant, the beautiful wives of our leader of opposition and our commissioner, Comrade Kaliowa, and your beautiful wife by your side. Ladies and gentlemen, God is good and all the time. DJ Victor. I bring you greetings from your beautiful First Lady. I bring you greetings from the leadership, the entire leadership of the People Power Movement and the National Unity Platform in Uganda and other chapters where we've been. I bring you greetings from the foot soldiers in Uganda. I bring you greetings from the political prisoners that I was able to speak to before I came. I bring you greetings from the people of Uganda. Babatumide bangambi mbabalabire nyo Babatumide nebalambi. Fellow Ugandans, we gather here today in Toronto, Canada, and I must say it is the power of God and your strong spirit of never giving up that we are able to be here for yet another NUP convention. Something that started out of a very bad situation in 2018 when my driver Yasin Kauma was murdered by the regime and I was abducted, detained in a barracks and tortured to near death. Then Ugandans in Canada spontaneously came together and protested, demanding for my freedom until I was released. And then the People Power chapter of Canada was born. And then we became the National Unity Platform. And then we ran for president and we won the election. Yeah, there's no doubt about that. And then, here we are, ladies and gentlemen. Yes, they stole our victory. Yes, they killed, tortured, and imprisoned many of our comrades. Yes, they compromised many of our comrades, including some of our leaders. Painfully, including some members of parliament. But we refuse to give up. We have refused to give up. We have continued to fight back in the diaspora. We have continued to grow stronger and stronger by every passing day. I'm very glad that the past few days I was able to address our chapters in Ottawa and Edmonton. Very, very big chapters, very, very big numbers. We must thank God for that. What does that mean? That means that even if we are not where we are supposed to be, we are not where we used to be. Tetunatuka jetulaga na ye tetuli wali we twabera. We are not stuck. We are moving. We are moving. We are not static. We are growing day by day. We must congratulate ourselves. We must be proud of our efforts, because under such terrible circumstances, by the grace of God, we keep putting one foot in front of the other. We have gone ahead to connect
not only as Ugandans in the diaspora, but as change-seeking Ugandans who are not only talking about change, but are actively involved in the process to change our country. Last year, when I was here, I suggested to the leadership that we should not be addressing fellow Ugandans in only one province, but should stretch and go to other provinces. I'm glad and I want to salute the leadership that they made it possible. We were in Ottawa, we were in Edmonton, and it is my hope and prayer that next year we shall even go to other chapters and reach out to all Ugandans wherever they are. This reminded me of the 1980s when Museveni and his friends, the likes of Amama and Babazi, would go to Ugandans in Sweden and other European countries, asking them to join their struggle against the Obote regime. The only difference is that for them, they were fewer and weaker, and the situation back home was not as bad as it is today. So when I was coming here, I was thinking about what to say to you. Kati mbagambe ki bano abantu be Canada? What can I say to them in such a situation when, back home, our people have gone from being covered by floods and mudslides in the countryside, but now they are being covered by garbage in the capital city. Tuli twali tugamba amataba gabise abantu Kasese, gabise kyalo Kiramba, ettaka lya Muvinze lyabise kyalo Kiramba ne Bududa, kati Kasasiro yabika abantu mu kibuga wakati. So when I was coming here, ngambi mbagambe ki bano? Because you are on social media, you're watching everything. You are the ones that give us updates, to the extent that now it is projected that more than 100 people are still covered there under, and about 30 houses and more are still covered there under. Why? Because somebody did not do their job. Somebody did not do their job, and no one can hold them accountable because they are relatives to somebody in power. When our country has become a laughing stock among nations, twafuka dda ekisekererwa, ife twekolera ebyaddiikula. I mean, look at what our ambassadors are doing. Even here, that is where we are. So I don't know what to focus on today, what to tell you. Focus my message on the situation back home, it will take a whole day. So allow me to only talk about 2 things, maybe 3. First, I want to talk about how we can be different from the people we are fighting, and how we can do different from the things that we are fighting against. Fe tusobola tutya okubeera ab'enjawulo kwabo be tulwanyisa, era tusobola kola biki eb'enjawulo okusinga ebyo bye tulwanyisa. Twagala kujjako bujja mu 7, fe tujje tugambe it's our time to eat, fe tuba tubba. Twagala kugoba bye bakola, fe tukole ki? Fe tuba tukola ebyo ebikolobero bye bakola. How can we be different? Friends, I want to ask us to strive to be different. Not only in words, but in action. We must not be like them, and we must not do like them. And this speaks about our values. Discipline, reliability, integrity, inclusiveness, patriotism, and servant leadership. Nesi bigambo bugambo. While we criticize the regime about what they do, corruption, dictatorship, dishonesty, we must dare to be different in word and action. Tuleme byogera bwogezi, wabula tumekinge sure tuli banjawulo.
Because somebody will say, I don't trust what you're saying because I see what you are doing. People see what we are doing. So what we say is just an additive. Abantu batujajingira ku bikolwa byaffe ate ffe twabagamba. Kye twasooka okukola, twasooka kubuusa abantu bonna amaaso ne bagaggulawo kati balaba. They can see through any lie. So we can best communicate by our actions. Kye tutalaze mu bikolwa tekiriiwo. We must not just say it, we must act it. We must understand why we are in this struggle. And we must understand the word change. Change, okukyusa, oba enkyukakyuka, okukyusa ki? Okugyawo ekibi, osseewo ekibi, oba okugyawo ekibi, osseewo ekirungi. But it's only our actions that are going to confirm what we are talking about. We cannot give what we don't have. No. I can tell you, my brothers and sisters, that we must not wait to get in government so that we do what is right. No. If we say discipline, it must be discipline now. Reliability now. Inclusiveness now. Integrity now. Patriotism now. Servant leadership now. We cannot say that we shall be servant leaders when we take power, when we have not been servant leaders, when we are in the struggle. We cannot give what we don't have. So tulina okusooka okubibeera, then ne tulyoka tubiraga abantu. The way we behave today, how we behave now, that is how people expect us to behave when we get power. So comrades, behave. Engeri gye tweyisa kati bwe batusuubira okweyisa nga tukutte obuyinza. Katulina ffe kwekuba muto kitugambe engeri gye tweyisa ekonvinsinga abantu twesiga n'obuyinza. Kyetukola abantu bandyagadde otuwa ekibuli tukikole nalo. Basobola. So those are the constant questions ze nsaba twebuuze baganda bange. We can't give what we don't have. We must give that example. Katuli mu basampolingako kye tusobola okukola. I'm very glad that with this vibrant team, ate tunaba baswaza. Tetutuukiridde, we are still work. Is our power. We have no power without the people. However, you comrades, you the members, you the citizens of Uganda, oba ndibeera nze oba alibeera mukulembeze mulala, muyina okumuholdinga accountable. Ever mumujjukize that you have the power and we exercise this leadership in your trust. Omukulembeze mba temukyamukiririzaamu aba takyalina kyabagamba. And you must keep it that way, so that abakulembeze basobole okusigala nga bakola ebyo ebibakiikirira. Because anybody can get compromised and anybody can get corrupted. Number 2, and this is very, very important. How to maximize the roles that you have, you that are in the diaspora. It is very, very important, friends. I want to ask you to focus on 3 things, maybe 4. Number 1 is uniting Ugandans, all change-seeking Ugandans, to work together so that we can win together.
twesanga ebiseera ebimu ng'ono ali eri n'oli ali eri ffenna ekitunyiga kyekimu. We must find ways of working together. Martin Luther King yagamba, we must win together as brothers or lose together as fools. Ekituluma kyonna ffenna kyekimu. So let's find ways of connecting, of uniting, and please recruit others. Naddala abo abakyali ku fence. Saagala biyingiramu nnyo. Educate them about what we are about. Bamanye nti tetuli ku kinyumu, tetuli mu kuwalana muntu yenna, wabula twagala bwagazi nsi yaffe. Let them understand, abakulu, abato, abamawanga gonna. I loved it when we were in Edmonton. Twabadde ne leadership team, mulimu ab'e Kapuchorwa, mulimu ab'e Sebeyi, mulimu ab'Arua, mulimu ab'e Kasese, mulimu ab'e Mbara. Nengamba, now this is Uganda. So please unite people. Wano enembera gye mulimu eba identifying tribe yammwe ebere Ugandan, religion yammwe ebere Ugandan. Okubeera muna Uganda kibagatte. Everything else is secondary. So please unite as many Ugandans as possible. Number 2, create more chapters here in Canada and all over the world. Mubagazise struggle bannaffe. Show them the honor that is there in standing for what is right and the shame in supporting what is wrong. Ne mukikole mu ngeri ennungi, mubakwane, so kwana kuli okwa kayemba. Okola omukwano, kozi byonna bye bimu. I like to tease my comrade Kayemba kuba yetanyigira nnyo. Comrades, one other thing kyenjagala obbasaba, newankubadde already mulabikanga abakikoze edda, is to turn the entire Ugandan community into activists. Activists for change, activists for better. Tekiri mu buswavu bonna okulwanirira amazima, tekiri mu buswavu bonna. So encourage them to get involved, the entire community. Encourage them in the civil rights struggles in America and in the anti-apartheid struggles in South Africa led by Nelson Mandela. Black people turned their entire communities into bases for preaching change and struggling for freedom. That is how bishops like Desmond Tutu stood up. Nagama, no, I'm not going to be neutral. If you are neutral in a situation of injustice, you are on the side of the oppressor. Omusajja nga Museveni, omusajja w'emyaka 8 bw'asindika agatemu ne garwepinga obwana bw'abandi obulenzi, gwe n'osirika nti nze ndi munnaddiini, obeera ku ludda lw'oyanyigiriza. Tosobola gamba nti nze ndi businessman tebinkwatako, it will come to you. Tosobola gamba nti nze ndi munnamawulire tekinkwatako, it will come to you. So encourage all people to get involved because this cause is noble, comrades. Let us all be activists in a moral way. Secondly, thirdly, fourthly, under the same point of your role, there's the issue of lobbying. Lobbying, Uncle Bin. Lobbying, okategede. Lobbying, okuloba. Akategede. Kati akobini naye akamanyi. I know that some things are going to be for different people. For certain people, every one of us has a role. Uncle Bin, the lobbying, I will not task you with it. That will be the work of some of us who are lawyers. And some other leaders. But I must say, comrades, while we go to those offices and speak a lot of English, while they are reading our emails, while we are calling them on phone,
you also need to make your presence felt. Namwe mbeerewo nga tuwogera nabo ku masimu nga tuli munda mu office abwe tubagamba mulekerawo okuwagira ekikyamu, njagala namwe babalabe ebweru nga mutaddewo omubiri nga muli nga baga yes. Njagala okubajjukiza nti edda nga baddugavu balwanira freedom yaabwe nga baagala okulekerawo okubeera ba slaves. Aboogezi b'enzungu abaloya abatono be baali bafunye abaddugavu nga bali eri boogera bulungi nnyo, abaddugavu baalinga ku street nga bali mu kwekalakaasa, so that wabeerawo pressure. So there must be pressure, comrades. Mutekewo pressure as much as possible. Temuzikizanga. The demonstrations work. Please demonstrate and demonstrate and demonstrate. Protest and protest and protest. The protesting, the picketing, the demonstrations, they work. Abadde atanaba kubeera sure nti okwekalakasa kwammwe kukola emyezi emitono egiyise, ndowooza mulabyeko baganda bange, emulabyeko enjawulo gye mutaddewo, to the extent nti kati nabo bakozesa sente zammwe okupangisa abagwira bajje beekalakase ku lwa Uganda. Gwe abadde abuusabuusa oba okwekalakasa kwammwe abali mu diaspora tekukola, genda ogamba Nita Mongo twegweko e New York. Gambako Chali wange oli tusinkane e London. So it works. But this is how it works, comrades. You must increase the pressure on the government of Canada to do the right thing. That is the only way. That is the only way they are going to do the right thing. They cannot do the right thing unless if you pressure them to do so. All the radical change that has happened in the West, especially in relation to Africa's betterment, has been a result of protests and demonstration. Buli nkyukakyuka yonna ebaddewo, buli njawulo ebaddewo ebeerawo mu kwekalakasa okubeerawo. Mu gyenkaaga, mu gyekinaana, abaana beekalakasa nga abastudenti aba-African descent beekalakasa ng'eno kyova olaba apartheid government yagwa e South Africa. So kyemukola wano kyamaanyi nnyo, temukinyoomanga baganda bange, temukinyoomanga. Gwakinyooma genda ogamba ambasada wa wano nti next week atekeyo akabaka. Oyo nzirayo naye ku nnyonyi. So the protests work. The protests work. Mutekewo pressure baganda bange. If you don't stand up, nobody is going to see you. If you don't show up, nobody is going to see you. If you don't speak out, nobody is going to hear you. Ate mwe mwandibadde mwongerera mudaane kasukaali kubanga tewali drone egenda banona. Tewali drone egenda banona, tewali agenda basiba, tewali tiyagazi gwe bagenda bakuba. Kati mwemba mwekalakase ebyammwe, mwekalakase n'ebyaffe. Buli wobulira ng'oweddemu amaanyi lowooza ku Bobi Wine. Bobi Wine ali mu kkomera naye lwavaayo lwennyini enkeera atandikirawo. Akirewa ali mu kkomera naye lwavaayo lwennyini enkeera atandikirawo. Macheta ali mu kkomera naye lwavaayo lwennyini enkeera atandikirawo. Olivia Lutaya n'abalala bangi nnyo. So this is your part. Gwe naawe lye katala lyo. Nze sometimes mbeerawo ne ŋŋamba Katonda yampa nnyo omukisa bannange. Abamu babeera bansaasira, Bobi oriskinga. Ne ŋŋamba laba nno byaliko. Kati ate abaana ababeera yakulembera. So
Mukama akkiriza nti gwe omulimu gwo ate si muzibu nnyo ng'ogw'abalala. Bambi temulekeraawo. Mulemezeemu kisoboka. Kati ate ne kino kambasabe. I want to request you to also increase the pressure on our oppressors back home. Abatunyigirize waka mubateekeko akaliro mukongeremu. Mwe data wammwe simu si wa bei nyongo we Uganda fe bateekawo nno n'omusolo ku data. Bateekawo ne social media tax. Ne mwe mwina walufaali. So, don't stop. Put pressure on the oppressors. Make sure that, abanyitunyigiriza, call them out, expose them, stress them. Abanyigiriza bana Uganda, mubalekanire, mukozese social media zammwe mubalabise, mubaleetere stress ne depression na byonna. Yes. Make it very, very uncomfortable to oppress Ugandans. Mwetemwina mundu. Temugenda bakuba. Ne mwine pesa mwinzo kwata ne basuranga tebebase. Pastor, kankulopere munaye wawuli eyo musumba go bakozesa niye kweka mu kigambo kya Katonda nawagira ebikyamu. Yesu bye yagaana. Naye kirungi naye amanyi nti olumu yagamba ayayayaya abaana ba struggle bayinza okuteekako akaliro nomala wiiki n'amba nga tolya mmere. Mulwane mu ngeri yonna gye musobola kasitebanga eri non-violent. Kasitambanga temuwemudde. Towemula muntu naye osobola okugamba omuntu amazima nga musajja mukulu oba mukazi mukulu n'omugamba amazima n'amala ennaku bbiri nga tafuna tulo. Kati mubabuulira amazima nga tonnaba kwebaka mubuulira amazima ate oluzuukuka gw'obookererako era ogamubuulire. Tell them the truth. Do not keep quiet. Make sure that nobody desires to be like them. Make corruption very unattractive. Call it out and criticize it. I want to ask you to be radicals. Even Jesus was a radical. Be uncompromising. Amazima gabeera mazima. So stand firm and use that. Go for whatever wrong is being done online. You saw, you people, especially in the diaspora, made sure that the exposure of the road in Parliament goes viral. And whatever little action you see is out of you people. So keep going, keep speaking out, keep speaking out, keep speaking out. Omuntu wabba mumulangira obubbi. Ate omuntu bw'akola ekirungi era mukyogereko naye okusingira ddala mwenkareginge abalala bonna bakole ng'oyo. Ekirungi mukisitule, ekibi mukisuule wansi. Ekirungi mukyagazisa abantu n'abaana abato, ate ekibi mukikyayisa abantu n'abaana abato. Nze jjajjange musiraamu, n'abasiraamu balina ekyawandiikibwa ekigamba nti omusiraamu omutuufu bw'olaba ekintu nga kikyamu nga kikwesitaza olina options ez'enjawulo okusinziira ku imaani gy'oba olina. Imaani ndowooza yello. Bw'oba olina nga imaani nga y'amaanyi ng'ewera ng'osaala ng'olina ne swigida, ekintu ekyo kijjeewo, kikwate n'engalo zo okijjeewo, kikyuse. Bweba imaani yo nga nafunafu nga temalaayo bulungi, ekintu ekyo yimirira okyogereko, okivumirire. Kati imaani yo bwebanga nafu nnyo kikyawe okitamwe. Bannange kwezo options temuyinaako.
abe Uganda abamu kale ekikyamu bakikyawa ne batakiwagira. Mekati mmwe wakiri beerawo makati okyogereko, oyina akasimuko, muli mu generation ey'enjawulo, osobola okwogera n'abantu miliyoni omulundi gumu. Ekikyamu mukyogereko baganda bange, mukyogereko. Gwenno. So comrades, nga tuli wano e Canada, njagala okubasaba mu following ebintu ebigenda maaso e Uganda. Bw'olaba oli nga temudda abantu bo, kati ng'oyo musajja agenda raping abalenzi n'abawala, mu profiling mumutekeyo, mumufuule popular, ensi yonna emumanye. Kuba omuntu oyo ebiseera ebimu aba pretendinga nti no ayina n'ababe. Abantu abo ababbi ojja basanga ensi bwe batebamanyi oba nga temubaanise bulungi mu kyaki nga bebawadde ne layini ey'omu maaso, anti y'okutuuka okuwaayo mukabbo awaayo emitwalo 10 ate yabbi enzibe. Mubalabise omuntu bwabba ssente nga ze zibadde zigenda okuteeka eddagala mu ddwaliro, ne weesanga ng'abakazi 10 bafudde, ng'abaana 10 bafudde kubanga tewali incubators, kuba tekubaddeko masannyalaze. Oyo omuntu aba mutemu era mulina omuexposinga ng'omutemu bassebo ne bannyabo. So stand and be counted, friends. Bwe nakeera ku makya ne mbagamba, now we are bringing the matters in the people's court. That is what I meant. Ye mwe bantu, kati mwe baloya, mwe balamuzi, omusango musobola okugusala, musobola okutyemula, ate muve ku abo ababbi abatono. Problem gye tulina nti tulobera nnyo ku babbi abatono. Omubbi omukulu ye Museveni. Bana kozesa bakozese. So major on majors, these others are minors. Ate bambi ebiseera ebisinga ne bannaffe baba compromises, ne baba baguze aba abagulako kitiibwa kyabwe, abayagala balabisa, abayagala ba exposing. So temulobera eyo. Yes, baganda baffe basobya ne bakola ensobi, ne tubagamba bwe beekangabiriza ffe tuba tubagambye amazima. Ne bwe banaakeera ku makya ne beetondera abantu, mubeeranga n'omutima ogubasonyiwa, newankubadde you forgive but don't forget. Be led by principles. Ntya munnange sigana kolagana naawe. These are the principles. As simple as that. So that you don't come off hateful. Do not be hateful. Tetusobola ku affordinga kunyiga, temunyiganga. Era n'omuntu bw'abanga akoze ensobi gwe tomunyiigira, naye mugambe munaye sikunyigidde, naye kituufu kikino kye tulina okukola. Oyinza okuba oli awo muno n'avaayo neetondera bannayuganda, ffe tuli bakatuliki. Tulina mu mateeka 10 waliwo lye bayita tobbanga. Bwe twali tusoma katekisimu, etteeka eryo litegeeza okuzaayo ebibbe eri bannannyini byo n'okwetonda. So let us be open. Togamba bugambi nti oyo mutte, ne bw'aba yasobya mugambe bugambi kundiizayo ebibbe ojje tukwatagane. But like I said, you are the ultimate. The speaker Museveni might protect the corrupt people using the military. He will deploy the military to protect the speaker and her fellow thieves. But the people of Uganda will have the last word in this. Anita Mong might block
yakirabako in your lifetime. Munsi yeeyagaza nga toli shy kugenda ku investingayo. Ate mwe bentunuulira yemwe ba investors benkya. So we are relying on you so much, comrades. We must work to build that nation. Ekisemberayo ddala, my friends. Mweyo government empya, mu Uganda empya, twagala kola kye bayita common good. Ekigasa bonna. Si ekigasa omuntu omu. Mubirabye, muli mu nsi ekulemberwa obulungi. Mu nsi ekulemberwa obulungi, era nkibagamba bulijjo, ne bw'obeera mwavu otya. Ne bw'obeera mwavu otya, obwavu bwo obuleka mu nnyumba yo, bw'ofuluma obeera mugagga ng'omu Canada yenna.